We should go east, into Transjordan. That would be a test for our movement. Nonsense. Isn't there enough land in Judea and Galilee? The land in Judea and Galilee is occupied by the Arabs. Well, we'll take it from them. We'll harass them until they get out. Let them go to Transjordan. As soon as we have a big settlement here, we'll seize the land. We'll become strong. We'll expel them from there too. Let them go back to the Arab countries. Here we have a community of indigenous inhabitants living on the land for centuries. And you have a group of settlers coming from Europe, never been to the land, never seen the country, claiming to be connected to the Israelites 2,000 years ago, and coming with this superior claim. They think they can establish a Jewish state in a country which is inhabited by a majority of Palestinians. They looked at the indigenous inhabitants of the land as a kind of natives in a colonial way of view, European way of looking at the Palestinians. You can clear them, you can move them out. Zionism can only be understood within the age of empire and within the age of colonization, where you have European empires going out to Asia and colonizing the country. So you can only understand the idea of transfer within that kind of European colonial racist, supremacist. They have supreme values and supreme civilizations, and Arabs can be shifted. قضيتنا كلها ابتدأت إنه هذول اليهود اللي كانوا مشتتين في العالم في أوروبا قاعدوا يفكروا في خلق وطن وهوية لهم. اليهود أجوا على تركيا يطلبوا من السلطان عبد الحميد يطلبوا منه وطن في فلسطين، رفض طلبهم، فراحوا لمين؟ لبريطانيا. كان رئيس وزراء اسمه بلفور. In the late 19th century, the Zionist leadership is actually in Europe. They're not in Palestine. You can see the center of Zionist lobbying actually is the capital cities of the West. First, Central Europe, and in the capital city of the British Empire, London. And after the Second World War, they moved to the capital city of the world, which is Washington. Ben-Gurion defined Zionism, say Zionism is about transfer. You transfer the Jews from Europe to Palestine, and you transfer the Arabs. I lived most of my life in Galilee and Jerusalem. I never came across documents on transfer. The issue was suppressed. It was really suppressed within Israeli society. There was a conspiracy of complete silence around it. I went straight in two archives in Jerusalem. One is the Central Zionist Archives, and one is the State Archives. I went into this archives, and I was quite shocked to discover mountains of documents, minutes, meetings, committees, mainly about the 30s, but even before the 30s. Gradually, I started to create a picture of what the idea of transfer in Zionism was. And I came to the conclusion, really, it was from the beginning of the Zionist project. Already in the late 19th century, the Zionist leaders, the top leaders, Herzl talks about transfer. But he talks about it in a kind of vision, in a kind of dream, in a kind of gradually you have Jewish settlements increasing in Palestine. Gradually the Palestinians will be pushed out. Excellence, je dois à la bienveillance de M. Zadok Khan
le plaisir d'avoir lu la lettre que vous lui avez adressée. L'idée sioniste dont je suis l'humble serviteur n'a aucune tendance hostile au gouvernement ottoman, mais bien au contraire. En faisant immigrer une quantité de Juifs apportant leur intelligence, leur esprit financier et leurs moyens d'entreprise au pays, il ne peut faire de doute que le bien-être du pays tout entier en serait l'heureuse conséquence. Vous dites à M. Zadok Khan que les Juifs feraient mieux de se tourner d'un autre côté. J'ai fait soumettre à Sa Majesté le Sultan des propositions générales. S'il n'acceptera pas, nous chercherons, et croyez-moi, nous trouverons ailleurs ce qu'il nous faut. The critical issue, one of the critical issues is the land. Okay, in order to have a Jewish state in Palestine, you take all these European Jews, middle-class Jews from the cities of Europe, and you want to put them on the land. You want to create Jewish settlements, Jewish kibbutzim, Jewish agricultural things. So the issue of the land is critical for them. The land is held by the villages. The villages are large. The land was cultivated. Le Réveil, Beyrouth, 1922. Monsieur Ward Price du Daily Mail écrit « La Palestine est un pays agricole et les Juifs ne sont pas des agriculteurs. Les immigrés juifs qui viennent de Pologne ou d'Allemagne où ils sont nés et où ils ont grandi dans les grandes villes ne peuvent pas devenir des agriculteurs. » First importance to the national welfare is the production of food. And in agricultural schools, Jews have acquired able them to refute the widely held belief that they do not make good farmers. The colonist aggressive attitude towards the native peasants stemmed from their anger towards those who reminded them that there is still another people in the land of Israel that have been living there and does not intend to leave. أنا فلسطيني الأصل وأهلي فلسطينيين وأبوي فلسطيني وجدي فلسطيني ومن 10,000 سنة أنا فلسطيني من بيت جبرين. أبوي وجدي كانوا عايشين عبارة عن فلاحين مزارعين وكانوا يزرعوا فيها قمح وشعير وذرة وكرسنة وعدس وكنا نزرع فيها خضار وكان في عندنا كمان حلال غنم في عندنا أغنام يعني يكبر الأب ويجي الواد يشتغل نفس الصنعة ونفس المهنة هي. إحنا قرية بس قرية كبيرة لكن إحنا عايشين مش من الأرض نزرع إحنا نزرع بندورة فكوس كوسة بصل كل إشي من القرية يعني من الأرض إذرة قمح نطحن وعايشين من هالأرض أجوا هاليهود فلاح يزرع ويقلع فلاحين في رزقنا ناكل منه من زيت ومن زيتون ومن تين ومن شام الله خلقه وكله ناكل من الخير خيرنا نعمله بدينا وبقدرة الله بالمنازل وقص القمح والشغل هاي حياتنا والخيمة أحلام كيفين ها مبسوط للناس وعايشة ايش اليوم احنا كنا مزارعين بس حركتنا زراعية يزرعوا بصل براسيا باذنجان كوسيا. The second issue is the issue of demography. Palestine was a populated country. The land is occupied by the Palestinians. كان في زكريا 5 حمائل والحمائل أول ما تقول أول حمولة الفدارجة العيسة الشمارخة شايف أبو لبن العدوي. البلد كانت 5 حمائل 5 حارات يعني تقريبا 1000 شخص. شو 1000 شخص 3000 إلا إشي. زكريا هي بين بيت نتيف وبيت جمال وعجور والبريج هذول 3 هيك وهي في النص. Palestine proper has already its inhabitants. The Pashalik of Jerusalem is already twice as thickly populated as the United States, having 52 souls to the square mile, and not 25% of them Jews. They see people there as a problem. Well, they had to talk about it. You can't talk about transfer unless there is someone to transfer. But they don't see people with the same rights, the same values, the same connection to the land. Of course, they saw the country inhabited, but they don't see the people are integral part of that country, have rights to it, have future in it. The Zionists didn't accept the idea that Palestinians are a people, nation.
The present British Zionist scheme is as unworkable economically as it is politically. Every square inch of soil has to be purchased. I search history in vain for a colonization on such a basis. The basis of our whole existence is our right to build up our national home in Eretz Israel. This is a right which did not have to wait for the Balfour Declaration. It is the right which originated in the promise of God to Abraham. The Zionists were secular Jews. The Zionists who started Zionism were not religious Jews. Religious Zionism was a tiny group of people. They were actually, the Zionists who started the Zionist movement were atheists, many of them atheists. They were actually against the Jewish religion. Most rabbis in Europe, in Germany, at the end of the 19th century were against Zionism. Most rabbis were against Zionism. They saw Zionism was against the very idea of diaspora and Jews waiting for the Messiah. So the diaspora is something normal. The Zionists were secular, nationalist, if you like, European nationalist, Central European nationalist, a kind of tribal nationalism, blood and race and land all mixed together. And that kind of nationalism can only be exclusive, ethnic, if you like. Most Jews in Europe were non-Zionist. Most Jews in Palestine were European Jews. One of them was the Orthodox Jews, who were not Zionists, and the second one were the Jewish settlers from Eastern Europe. The Jewish settlers were really European settlers, but not Arab Jews. Arab Jews were not Zionists. Palestinian Jews, if you like, the Arab Jews, they tried to be part of the Arab community as a whole. في عندي أصحاب يهود وفي عندي صحبات يهود. في تعرفت على واحدة بنت اسمها شولامت. هذه اسمها يهودية يهودية هي البنت. Oui, on les appelait les juifs arabes. On les appelait comme ça, les juifs arabes. Oui, moi, à l'école, nous avions des amis juifs. C'est-à-dire, il n'y avait pas de différence à ce moment-là. On vivait comme si c'était la même famille. C'est-à-dire, il n'y avait pas de différence entre musulmans, chrétiens et juifs. Avant, il n'y avait pas de différence. C'est plus tard, quand ils ont accepté l'immigration et tout ça. C'est pas les juifs qui vivaient en Palestine. C'était les juifs qui sont venus d'ailleurs. اليهود المتبلدين ما بدهم هالشيك أنا. بس هذول المرتزقة اللي صار يجيبوهم من برا هن اللي صاروا يعملوا لنا وشات. يقولوا لهم يا جيراننا انتم مبيوعين. الله وكيل هيك اليهود. يهود يعني أولاد عرب هن. انتم مبيوعين بس انتم خليكوا قاعدين. سوا بنضل احنا وياكم. لا ابنك بموت ولا ابني بموت. The Bible is used by the Zionist movement in order to justify another colonial enterprise. Throughout all the sorrowful centuries since the Hebrews were scattered over the face of the earth, their religious rituals have kept ever before them the memory of Palestine as the land promised them by Moses. Zionism had to sort of reinvent Judaism and had to reinvent roots. Zionism actually used the Bible effectively to try to create a whole mythology, some kind of blood connection between the ancient Israelites and the modern European Jews. Today, millions of them center their immemorial hopes for fulfillment of this promise on the new Palestine, with its shining city of Tel Aviv, built by Jews on desert and swampland. You need to create these myths to legitimize the colonization of Palestine, I think, and to give some sort of international legitimacy to the project. عصام جورج فرج من مواليد 1924 خلقان بالقدس القديمة بحارة النصارى. رحت على مدرسة سان جورجز كان في مسلمين ومسيحية. كنا عايشين بوئام ما كان فيه تفرقة. ما كنت أعرف إنه مثلا جاري مسلم ولا مسيحي. ما كان في تفرقة، ما في تعصب، ما في شو دينك أنت شو ديني أنا. ما كنا نفكر هيك شيء أبدا. الإنجليز أو اليهود كانوا يخططوا. نحن كنا بسطاء بهالشغلة هذه. ما كناش بهالوارد. كان كل شيء يمرق تحت جرينا ما نحس فيه.
Had Zionists come to Palestine simply as visitors, or had matters remained as before the war, there would be no question of Jew or non-Jew. It is the idea of transforming Palestine into a home for the Jews that Arabs resent and fight against. The fact that a Jew is a Jew has never prejudiced the Arabs against him. Before the war, the Jews enjoyed all the privileges and rights of citizenship. The question is not a religious one, for we see that Christians and Muslims alike, whose religions are not similar, unite in their hatred of Zionists. Tous les bureaux et les boutiques des musulmans et des chrétiens seront fermés le vendredi 27 février 1920. Les musulmans sortent de la mosquée après leur prière et se dirigent au siège du comité islamo-chrétien, où ils se joignent à leurs frères, les chrétiens. Le cortège se dirigera vers le gouvernorat. In the case of Palestine, these sympathies are rather obviously with the Arabs, who have hitherto appeared to the disinterested observer to have been the victims of an unjust policy forced upon them by the British government. Ce qui frappe le plus chez cet homme dont le nom est peut-être destiné à rester éternellement associé à celui de la Palestine, c'est son peu de connaissance de ce pays. On a l'impression que ce n'est que longtemps après avoir signé la déclaration Balfour que le restaurateur de la nation juive s'est avisé d'ouvrir un atlas pour y chercher le National Home qu'il avait créé. The cause of unrest in Palestine, the only cause, arises from the Zionist movement and from our promises and pledges. In the middle of the 19th century, we have 5% Jews in Palestine. It's quite extraordinary. Only 5% are people who looked at the figures. And I think the percentage probably before that was even less than that. There are the Jews, whom we are pledged to introduce into Palestine, and who take it for granted that the local population will be cleared out to suit their convenience. By the First World War, the Jewish percentage in Palestine is under 10%. I think the figures we have from 1917, 1918, under 10% of the population Jewish. Including the new settlers, the new arrivals, those people like Ben Gurion who came before the First World War, those people who are Hovei Zion, what they call. Still a very small percentage of the population in Palestine. Palestine in 1917, during the First War, is actually predominantly an Arab country. D'où nous vient cette audace de parler du problème arabe? Actuellement, et dans un futur proche, il existe seulement en Palestine un problème juif. Problème d'une minorité juive faible. Et si malgré tout nous continuons à parler d'un problème arabe, c'est seulement parce que nous avons dans le pays d'Israël une perspective historique. The position of Labour Zionism was gradualism, gradual colonization. They still believe in this idea they gradually built
more settlements, you buy more land, you have more goats, more... this idea of gradualism, the country will evolve gradually. A Jewish majority will be created gradually. Keep quiet about it. By a Jewish national home, I mean the creation of such conditions that as the country is developed, we can pour in a considerable number of immigrants and finally establish such a society in Palestine that Palestine shall be as Jewish as England is English, or America American. So the real change really is happening in the late 20s, early 30s. That's the demographic change. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Only under the colonial power you have a radical change in the evolution of that country. And the equation changes, the situation changes. The Palestinians suddenly are under threat, massive threat. Only then we have the uprising, really, the rebellion. أول شغلة اشتغلتها بالثورة. أبدا، لما صار عمري بال 16 17 سنة. طب ليه اخترت دغري تروح على الثورة؟ لأنه شفنا حالنا أن ضايقنا كثير اليهود، والحكومة صارت كثير تضايق علينا. فاحنا تمنينا انه نكون شهداء ولا نكون هيك يعني تحكمنا اليهود او بريطانيا. كنا نعمل استقامات بس تمر بوسطة لليهود شو اسمه او سيارة اي سيارة لليهود بنبلش فيها برصاص. هل يموت منهم يموت وهل السيارة اللي تتكسر وهذا. احنا كنا ضد اليهود ما كنا ضد الحكومة. لأن اليهود كل مكان تتزود صارت على زيادة. عشان اجت الثورة فرضوا على البلد تشتري بارود. صاروا يروحوا على سوريا على لبنان وين ما يكون في بارود يجيبوه يشتروا يحطوا هيرن. فصارت المعارك عن صحيح كل واحد كان معه بارود ما في غيره. لا أحد يعطينا سلاح ولا أحد يعطينا خرطوشي. وظلت تقاوم الناس للآخر. اجتاحوا البلد واخذوها معهم. كم بارودي كان في بالبلد؟ والله يا خال بدي اقول لك احنا فرضوا علينا كم بارودي 12 كنا. احنا فرضوا علينا كم بارودي اشتريناهم دار يونس. وعلى العيد الثانية فرضوا كذا كذا اشتروهم. حطوهم كل واحد كل 3 4 يشتركوا على بارودي مش كل واحد بارودي دير بالك. كل واحد ما كان يشتري بارودي، كل 3 4 يتشاركوا على بارودي، كل 4 بيوت يتشاركوا على بارودي. كنا عاملين عملية بالليل وطالعين بالشهر أيلول، بس قديش كان بالشهر ما بتذكر. كنت أنا وجماعتي فتركتهم وطلعت من أرض نهر المقطع. تصادمت أنا والإضافية اليهود، هذول كانوا حراس على الذرة تبعاتهم على المزروعات. بلشنا نقوس على بعض. بالآخر طلعت من الاستقامة إن فايتين على الذرة اللي جوا. الذرة هناك عالية صفرة، بيزرعوا كثير ذرة صفرة اليهود. رشوني بالشو اسمه، اجت رصاصة بإجري هاي وبفخدي وارتميت بالأرض. أخذت عاد الأرض أنا بلشت عليه، ما بعرف شو مات منهن ما بعرف. اتصلوا بالحكومة، اجت الدبابة سلطت المدفع علي
قام رفع ايده الضابط قال انا فريد ابو نسب، هذا كان عندنا ضابط بالشبريه. لما قال لي انا فريد ابو نسب ما تخاف، رمت البارود حد مني، لكن الدم صار هيك حد مني، لان لما راحت اجر كسرت شايفتين، راحت اجى فيها دمدم. رفعت عاد ايدها انا هيك للتسليم، وفزت الجنود اخذوا البارود بعجل، بخاف يكون ابو نسب. نزل فريد ابو نسب لعندي قال لي انا فريد ابو نسب بتعرفني مش هيك؟ قلت له بعرفك. ما شفته طال من جيبته قنينه هيك صغيره وقرب علي قال لي ما تخاف، حط قال لي انشق 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 بهالهواء. صرت اعمل هيك اشي بارد مثل الثلج، صرت انشق انشق انشق. بعدين حسيت حالي انعست هيك، انعست ما عادش عرفت حالي وين صرت. ما فقت الا ثاني يوم فقت ولا هم قاطعين اجري شايلين اجري. يا يما اعطيني البارود معلقه، ليش لبلادي بدي انزل على المشنقه. اخذوا المده عملوا لي محاكمه، عملوا محاكمه حكموني اعدام. يا ويلي يا ويلي لما الحكيم اعطى على صر طبيب انه لا يتجاوز ال16، لا يتجاوز ال16، نزلت عاد نزلوني من الاعدام للمؤبد. لامي ويصلها يخبر بالصحيح اللي جرى. اخذوني من المستشفى على السجن دغري، على سجن عكا. قعدت بالسجن 6 سنين وكل سنه 12 شهر. فلما اجت الحكومه عاد بدها تفل، بدها تسلم فلسطين لليهود، اجوا لها السياسيين كلياتها طلعوها. انا من الجمله قالوا لي يلا. When the Zionist leaders adopt transfer in the mid-30s, they still adopt it in their private meetings. They don't come out saying we want to transfer them. They still talk about cooperation, progress, we're bringing modernity to the Arabs. They still don't talk about getting rid of the Arabs. Publicly, the public position in the 30s, even the 30s, is that we want to coexist with the Arabs. In private discussions, in policy discussions, in meetings of the Jewish Agency Executive, they talk about the only way forward is actually to clear them out. In the 30s, they feel slightly more confident. There's more Jewish demography, more Jewish growth. The Jewish settlements is much bigger. You have more Jewish militias, more Jewish armies. I think transfer comes with that growth in confidence of the Zionist community in Palestine. It also happens with the Palestinian uprising, Palestinian rebellion. In 1936, you have the big strikes in Jaffa and the cities, and you have the rebellion in the countryside, which is even much earlier, 1935. When you have a Palestinian rebellion, the British send the commission, the Peel Commission there. The Zionists had to address that commission. The British are coming there, they've got a big headache on their hand, they've got uprising, a very bloody uprising, a very violent uprising, military uprising, and the British also are reacting very violently. They bring planes to bomb the cities, they bring planes to bomb the villages. The British have got a huge problem on their hand in Palestine. Palestine had to be calmed down for the British. The Zionists have the British coming with their investigation commission. Okay, so they have to come up with policies. So you have the Jewish leaders being interviewed by the Peel Commission, and they put forward the idea of transfer to the Commission. In meetings with the commissions, Weizmann, Charette, the Jewish Agency, they promote this idea of the way to deal with the uprising, the way to deal with the Palestinian, the way to deal with the land issue, the way to deal with complaints and the grievances and the resentment of the Arabs, actually to move them out.
when the British say, look, well, there's a rebellion, the Palestinians don't want you. They don't want land purchases. They don't want immigration. The Zionists say, well, look, there's a so-called human way out of the situation. Let's try to transfer them to Transjordan and Iraq. Let's do it in an organized manner. Let's try to build villages for them there. The Zionists, when they talk about transfer in the mid-30s, they talk about organized transfer, with them actually engineering it. It's kind of an engineering project. Large villages crowded in population and surrounded by cultivated land, growing olives, grapes, figs, sesame and maize fields. Would we be able to maintain scattered settlements among these existing villages that will always be larger than ours? And is there any possibility of buying their land? And once again I hear that voice inside me called, evacuate this country. والله إني بحل الزعتر وبحل البلوط وبحل الخبيزة وبحل الخضرة اللي كنا ناكلها. بقينا نطلع إحنا أولاد صغار على المزارع ناكل فول، ناكل حلبة، ناكل جلثون، ناكل سيسعة، نلعب الولاد صغار يضاد ونروح نلقط بلوط، نلقط فقع. يعني كنا حياة طفولة حلوة كثير في بلدنا، وكانت بلدنا بلد يعني زراعية، بلد زراعية وبلد أغنام، بلد واسعة أراضيها واسعة كلها. عندها كانت مليانة أغنام بشكل فظيع. وبيت جبرين الأرض اللي عندها يمكن توازي أرض محافظة الخليل من كثر ما هي واسعة. المنطقة الغربية سهل والمنطقة الشرقية جبال جميلة وحلوة كلها أشجار. تحدها من الشمال بلد اسمه عجون، ومن الجنوب بلد اسمها الدواينة، ومن الغرب بلد اسمها القبيبة، وبلد اسمها عراق المنشية. كبيرة بلدنا، هي في النص الجبل وقاطع وهان وقاطع هان، 3 بلاد متحسب. الليلة عند فلان نروح نعمل الصالح، حدا يقول لنا شو عاملين والله. والله حدا يقول شو مساويين، ولا الواحد يجوزها يقول له وين رايحة ولا جاي. من وين ضروا؟ عند ام خليل، عند ام عمر، عند ام حسين، عند ام حسن. ويصير العرس تنزل الصبايا والشباب على البيادر يعملوا حفل ويعملوا عرس وكيفية وسعادة ودادفة، وهيك عايش الناس مبسوطين وعايشين وخير كثير وكل شيء كثير. They are too many and too much rooted. The only way is to cut and eradicate them from the roots. Without taking action to transfer population, we will not be able to solve our question by land buying. The Jewish Agency also compiled its own record of the villages. So the knowledge about the villages went far beyond the Peel Commission. Come to 1948, they know quite a lot about social structures of villages, the ownership, the hamulas, the leaders, etc. By 1939, the British managed to crush the Palestinian rebellion. Crush really means crush, bombing villages, using aircraft. They arrest many people, they execute many, but the British actually react quite harshly to the Palestinian uprising. The Palestinian society was disarmed in the 30s by the British. الإنجليز قبلهم كان مجردنا، اللي عنده يلقوا فشكة يعني مؤبد، واللي عنده بارود وفشكة يعدموه إعدام. اللي عنده أكثر من خوصة للمطبخ
يأخذوها منه ويغرموه. جردونا. أنا حضرت حكم الإنجليز، قعدت في الإنجليز حوالي يمكن 16-17 سنة. شايف؟ كانوا عاملين رقابة علينا الله أعلم فيها. كانت الحكومة الإنجليزية ما تسمحش للعرب الفلسطيني يحط في ايده سكينة ما كانش تسمح له، شبرية يحطها في جنبه ما كانش تسمح له، واليهود كانوا يتسلحوا. Palestinians are beheaded. They've got no leadership. That leadership was crushed by the British in 1936-38. So the British played a crucial role in terms of disarming their society, subduing it, crushing it. So the defeat is really the defeat of the Palestinian society militarily in 1948 can be actually traced to 1936-39. And the British actually played a key role, a big role in it. The Zionists, by contrast, they had arms industry. The way the Jewish community was created in Palestine was created as a military civilian community. Settlers were also soldiers at night. Settlers had a fence and a watchtower. The Jewish community in Palestine was trained as a military garrison. They start in 1937, 38, 39, under Jabotinsky, they start actually planting bombs. The technique of planting bombs in our markets, in the cities, was really started by Jabotinsky. Eitzel is the Hebrew acronym for Ergun Tzvai Leumi. Lehi, the other splinter group, concentrated on assassination. They assassinated Lord Moyne, they assassinated Count Bernadotte in 1948. That was actually their specialism was assassination. The main target of Eitzel were the Palestinians and urban centers. Eitzel technique was, if you were to target Palestinian urban centers, if you were to terrorize the cities, actually the Palestinian society can actually be shaken, thrown off balance. Targeting markets, urban centers. This is where the Palestinian society is based. This is where the leadership of the Palestinian society. If you throw the cities off balance, and here I think the idea of terror, the idea of actually terrorizing, you only need to plant a few bombs in markets, in these souks. Eitzel developed the idea of actually dressing up as an Arab. All the evidence we have that Eitzel operatives, those people actually who came to our markets actually were dressed up as Arabs. Eitzel were gangs in the sense of a hit and run. Targeting was of markets, but Eitzel actually moved on to target British officer clubs, British headquarters, British installations. Le 21 juillet, le haut quartier général des troupes britanniques, l'hôtel King David, est détruit par un attentat. Il y a 76 morts et une vingtaine de disparus. À la fin de l'année, le Goldsmiths Club saute à son tour. Ces deux attentats sont signés de l'Irgun, mouvement terroriste clandestin dirigé par Menahem Begin. كنت قاعد على مكتبي بمركز رئاسة الوزارة المانديت تبع القدس تبع فلسطين. هناك كان مندوب السامي بالكينج ديفيد هوتيل. ما سمعت شيء غير بوم. حسيت كومبليت داركنس يعني الغبرة. وبعدين بعد ما راحت الغبرة شوية حطوا لنا سلالم، انجبرنا ننزل على السلم على البستان تبع الهوتيل. بعدين عرفنا انه هذا شغل الهجنال، جايبين براميل حليب للهوتيل كله كان فيهم متفجرات وحطوها بالمطبخ تحت وفجروا. بس on the spot انه افكر شو صار، مش معقول يعني. ما فكرت بشيء، فكرت انه انا الحمد لله نجيت من المشروع هذا. بس بعدين اكتشفنا الاصحاب والاصدقاء والمتعاونين معنا اللي كانوا موظفين اللي توفوا وماتوا 80-90 واحد. القتلى
صار نفس الشيء لهوتيل سميراميس. Mon père était gouverneur militaire à Jéricho. Il a été à Jérusalem gouverneur, il a été à Ramallah gouverneur, à Safad, à Bissan, et puis en dernier lieu à Naplouse, et le district de la Samarie. Il venait après les Anglais. Il y avait un gouverneur anglais et mon père venait juste après. Samiramis, je me souviens de tout parce que c'était notre cas. C'était pour votre ça. sœur. Oui. C'était votre sœur qui était dedans. Et mes tantes. C'était le plus grand après le King David. De la même famille, c'était la première fois tant de morts de la même famille. C'est pour ça que ça a fait un grand bruit aussi. Lorenzo qui possédait l'hôtel Semiramis? Mais c'est mon oncle. C'est votre Le frère de ma mère qui avait l'hôtel Semiramis. C'était le 4 janvier, à 1h du matin, en 48. Ils ont mis une petite bombe d'abord pour ouvrir la porte d'en bas, puis ils ont mis la grande bombe. C'était à 6h du matin. Ils ont téléphoné à Naplouse pour nous avertir que l'hôtel Semiramis avait sauté. Et ma mère a été pour répondre au téléphone. Et quand elle a été, ils n'ont pas voulu dire à ma mère. Ils lui ont dit, nous avons besoin du gouverneur pour affaire. Alors mon père a été, ils lui ont dit que l'hôtel Semiramis a sauté. Ma mère lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, pourquoi on te voulait au téléphone? Il a dit que je te dise la vérité, l'hôtel Semiramis a sauté. Il a dit, ma fille. 2 heures après, ils ont téléphoné que ma soeur était vivante, mais qu'elle était blessée au pied. Nous avons tout de suite quitté Naplouse pour Jérusalem. 2 de mes tantes, je crois, étaient asphyxiées parce qu'ils avaient la figure bleue. Ils étaient asphyxiés. Sous les décombres, il n'y avait pas d'air. Il paraît qu'on les a entendus dire au secours, sauvez-nous. Et puis elles sont mortes. Le consul d'Espagne, il y a un journaliste de la famille Taher qui est mort aussi dans cet hôtel. Et les Juifs contrôlaient tous les coups de fil. Et c'était un journaliste, c'était son travail de raconter tout ce qui se passait. 4 tantes, mon oncle, la femme de mon oncle, le mari de ma tante. Et mon cousin de 24 ans. C'est mon père seulement qui a été reconnaître les corps. On est resté 1 semaine jusqu'à qu'on ait pu découvrir les corps pour les enterrer. Chaque fois, on enlevait un peu des ruines et on trouvait un corps. Nous avions 18 membres de notre famille dans cet hôtel. New dispatches report on the intensified terrorist drive. Here is the scene at the Jerusalem railway station. A red-haired Jewish girl planted 2 suitcase bombs and drove off in a stolen car under coverage fire from her accomplices. Members of underground organizations blow up the Cairo-Haifa Express. During this and other searches, 25 high-ranking officials of the Irgun Leumi and Stern gang were arrested. In the great synagogue at Tel Aviv, stolen uniforms of many British regiments and bales of forged bearer bonds of the Palestine government have been discovered, in addition to a portable radio transmitter and quantities of illegal weapons and explosives. Supermodern Tel Aviv, Britain's hardest-worked ambassadors and policemen, uncover yet another haul of illegal weapons. These were hidden in the Lillian Bloom School. Our troops, in sternly guarded surroundings, are looking for members of the notorious Irgun Leumi and the Stern gang, suspected of blowing up the King David Hotel in Jerusalem. Ben Gurion comes to the conclusion that only a Zionist solution can be imposed on the Palestinians. They're not going to negotiate to give up half of the country or to move voluntarily. Ben Gurion does say that a Jewish state against the wishes of the local population can only be secured by the sword. The real planning militarily, I think, actually happens after the Second World War, partly based on this idea they have force, enough force. They actually feel much more stronger to fight back, and they feel the Palestinians are much weaker, and the British are on their way out. In 1948, here the idea of transfer becomes really only expulsion. 1948, transfer becomes a military operation. You know, you put people on trucks, you shoot it over their heads, you carry out massacres.
80–90% of the people actually were driven out as a result of Jewish attacks, atrocities, terror campaigns, whispering campaigns, and various tactics. The vast majority were driven out by combination methods. At the heart of the expulsion was also Plan Dalit, which was implemented in March-April 1948. Plan Dalit had clauses which explicitly talks about destruction of villages and towns. So it's really connected to the whole ideological concept of clearing out the land. The Jewish Agency spends a lot of money on buying land for about 30–40 years. But the land held by the Jewish Agency by the end of the mandate is about 3–3.5%. Gradually they realized that the country can only be occupied militarily. When Gurion thinks about war, transfer can only be done in a situation of war. War will give us the land. The concept of ours and not ours are peace concepts. Only, and in war, they lose their whole meaning. The Palestinian society in 1948 was on the defensive. It's really fighting for its life. Each village, each town is on the defensive. By contrast, the Jewish community was heavily mobilized. Almost everyone was actually in the army. Men and women were in the army. At the end of 1948, the Jewish community had almost 100,000 soldiers. The Jewish community in Palestine had more soldiers than the Arab countries even around it. Come to early 1948, the villages had no weapons at all. Militarily, the balance was really completely against the Palestinians in 1948. Militarily, I think the Palestinian society was at the mercy of the Haganah. اليهود يقولوا عنهم هجانة لأنهم شفقة ولا رحمة بكوا يقتلوا. أول بدأوا من يافا، من حيفا، من بليد، من الرملة. إحنا الشباب معلاش مصاري، الواحد قاعد يروح يشتري سلاح. كل عيلة 3/4 ولموا 75 دينار فلسطيني بكلوا، وشروا هالبرودة. ظلوا هالأولاد يحرموا الشباب يكاوموا. ليل نهار يضربوا علينا على البلد. وين ما تيجي الزلمة قاعد بكحلاك للمسلحين في البلد. حاط قدام الأكل يعني المفتول والهذا. ضربت الكنبلة وأجت في بطنه وقاعد على السدر يوكل. وصوت أخته حتى البسة اللي عندها انكتت معه. هم قاعدين يوكلوا بضربوا فينا. والله إحنا بنضري أنا وأمي في الذريات هي على الحيط ولا الرصاصة بتقدح من بيننا. ضربونا بالبارود وبالقنابل هذه الموتر. هذه بنت در عمي بتلقت في بندورة بدها تسوي لجوزها خبطوها. هم يعني أبعدوا عنا. لا ورانا مصطفى حمدان، عبد العزيز أبو مهنا، محمد عثمان، علي بن إبراهيم، علي هذا أسبوع بكوا هالأولاد. علي ذكروه، رشاد، محمد خلاوي. يعني اللي شفناه حدا شافه. يقولون ليش طلعتوا؟ بدنا نموت. يا بنموت يا بنطلع. بكوا هجانة يقولوا لهم، لا يعرفوا ولا يصرفوا. هجانة يقولوا هيجونا الهجانة. لعندهم رحمة ولا شفقة. صهاينة يا عمي، صهاينة. أول سقطوا بتجمال لأن ما ظلش قدامهم مثلا مقاومة. ظل فضاء ما فيش قدامهم. ضربوا على بلدنا، ظلوا يضربوا على بلدنا. تطلعوا البلد، تطلعت البلد. ظلوا يضربوا، تطلعت البلد. على ما طلعت البلد طاحوا في البلد. أنا كنت في البلد، ظليت في البلد للصبح. الصبح وين أخذوا؟ يمكن 10-15 واحد أخذوهم وحشروهم في مغارة. أنا طحت في الأرض الواطي ونفيت في واد نفت أكثر من 2 كيلو وأنا ماشي. أنا وطلع 8 واحد يعني ونفدنا.
إلا اليهود طخوا علينا. كباننا استعملوا معنا اليهود القوة، يضربونا بالنار، بالقنابل، بالبارود، بالمورتر، بالطيارة تيجي وتضرب في بيت جمال وتضرب في الأرض بينه وبين بيت جمال. يعني إرهاب. احنا إرهابيين، مش هم الإرهابيين، احنا إرهابيين. معنا طيارات ومعنا مدافع. الإنجليز جردتنا وإحنا الحمد لله رب العالمين كنا معورين، ما فيش شيء. وطبعا لما واحد يحمل عليك شبرية ويغشاك وأنت ما فيش معك ولا حدا، يا بتسلم يا بتشرد. احنا شردنا. سنة 48 كان عند 80,000 جندي جاهزين للحرب، وإحنا كنا ضايعين. الشعب الفلسطيني ما كان عنده ولا شيء. استلموا بلدنا، في معهم طائرة، في عندهم طائرة. قعدوا 20 يوم وكل ليلة يرموا على بلدنا صاروخين بالطائرة. تبقى حامل صاروخين تضربهن على أطراف البلد. البلد تضرب أطراف البلد، مش في البلد جوا. الصحيح مشان إيش؟ مشان تهجير لمدة 20 يوم. تمنهم تقريبا شعروا إنه البلد ما ظلش فيها حدا. شردوا الناس طبعا لما بيشوفوا طائرة بترمي صاروخ، يقول لك إذا ما وصلنيش اليوم بصلني بكرة. فشردوا من البلد وطلعوا أطراف البلد، يعني أبعدوا عن البلد كيلو 2 كيلو. في هناك مغاير، في هناك شيء يتخبوا فيها، وفي النهار يجوا وفي المغربيات يشردوا منها. بعد تقريبا شهر هم الطائرة تسوي هيك، أجونا يوم من الأيام تقريبا الساعة 4 والله يمكن زي الوقت هذا. طيب النهار دي العصرية تيك الساعة 4 قوات يعني شيء كبيرة حوالي 100 أو 200 جندي حاطوا البلد من المناطق اللي بيجوا منها، ودخلوا البلد ولقوا فيها لا مقاومة ولا شيء، واستلموا البلد وبلشوا تهجير القرى قرية. شايف كيف؟ ويغشوا القرية بسلاح وقوة يعني فظيعة، والفلسطيني ما شيء. الناس صارت ترحل وتشرك، واحنا صرنا نمشي مع الناس. سنة 48 بشهر 4 سقطت صفد كلها. اجى الزيتون، صار يفرطوا زيتون. بالزيتون اجوا اليهود هاجموا البلد والقرية كلها، المنطقة كلها هاجموها، مش بس بلدنا. هذا صفد كله كان اللي بعد هاجموه. هاي أول مصارعة أول اليهود ما فاتت عليه. هاجموه وعليت المعركة يا أخوي، كنا يومين بدي عندي، يوم والله، يوم ليلة واحدة. فاتوا اليهود على البلد ودمروا الأخضر باليابس. إيه سؤال. لما فاتوا على البلد كانوا أهل البلد بعدهم موجودين ولا في ناس طلعت؟ نعم بالبلد. طيب شو عملوا للناس الموجودين بالبلد؟ شو عملوا للناس؟ كيف يعني شو عملوا للناس؟ بتقول فاتوا على البلد. فاتوا على البلد اليهود. احتلوها يعني. وقت احتلوها فاتوا عليها البيوت، صاروا يضربوا الشباب اللي بدهم اياه يحطوها قدامهم ويرشوها. هذا اللي صار. انا منهم يعني، مش بكذب، انا منهم. وقت فاتوا هاليهود فتحوا له الطريق ويطلعوا، قسم من اليهود انه يطلعوا، قسم من اليهود ردوا. اللي ردونا رجعنا على البلد، اجوا اليهود اطلع برا، طلعونا برا. انت نقونا من بين النساء واخذونا على محل ثاني، على البيت الثاني هيك. اخذونا هناك تحت توتي، في توتي هناك وباب البيت. تعالوا فتشوا هنا كياف للاخر. شي 22 شاب. وقفونا باب الباب وهن وقفوا ورانا هيك. في ابن اختي رد علينا قال له مشان الله. قالوا دير وجهك يا خمريم يا كلاب يا كذا صار اخونا ابو فوزي. هوسونا ورشونا رشونا يا خالي. وقت رشونا قلبت هالشباب كلياتها. انا وقعت ما صابني غير رصاصتين هذول. وقت اللي وقعت حركت اجري وانا مرتمي هيك بين القتلة. قال له يشلو تنلو في عنده روح يعني اعطيه. ظليت مرتمي تحت القتلة من الصبح تغابت الشمس على ما قول الله وكيل. وقت غابت الشمس قلت يا ناس بدي ابات تحت القتلة انا هون. فتت على البيت لجوا. ايوه فتت على البيت دورت على مي تشرب ما لقيتش. طلعت على المصطبة، ما بتعرف كيف كان يعمل مصطبة. طلعت لفوق دور في زيتون وفي تين يابس. سحبت الحاف من الفراش ورحت لجوا حطيته علي ونمت. عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني قال زريف الطول
أبو منديل عقدي وصبروا عالجفا والضيم عقبي قال والله أماني لا تجروا ميل عقبي ولا تحضروا فرح وإحنا غياب. أهل فلسطين بقولوا هيك يعني حرام الشيء. فاتوا علينا حواسة ما تنسي شو اللي صار فيه. والله العظيم كان الولد والبنت نايمين قدامي وأنا نايمة، والله وما خفت، والله عم بذبحوا بحواسة من فوق وما خفت، حياة القرآن وفاتحة شباك واطي وعاملة هيك وهالولاد قدامي ومبلشين يطلع حمط بلد الشيخ. وأنا فاتوا قسموا حال الفرقتين، فرقة نزلت على بلد الشيخ وفرقة فاتت عنا على حواسة. بأول حواسة من فوق يعني على سوى البخشة تبعت اليهود صاروا يقتلوا بالناس. هل نايمين وما عندناش خبر يا حرام شو ما عن خبر والله. وأنا فاتحة هالشباك والله وأنا مرتكية هيك أولادي بنت وولد نايمين قدامي وعاملة هيك. ولا أجت أمي تركض الله يرحم الأموات بتقول لي لك يا مشحرة أنت هون؟ قلت لها بتقول لي يما حس صياح كنا اليهود فاتت علينا. قلت لها لا عزة كيف اليهود بدها تفوت؟ طيب وهذول العالم اللي واقفين حراس وما حراس فيه كان يعني كان فيه. بتقول لي مبلا بصيحوا حس صياح والله شوي ولا هن شعلوا سيارة صار يقولوا لبعضهم قديمة. ايه والكفير بيقولوا قديمة يهود ولا أولاد عرب الأولاد العرب بيقولوا قديمة يهود. وهالصراخ قام وصلوا لحدنا والله لحدنا احنا ووقفوا. طلع النار ما حدا استرجع يطلع شوي. طلع حماد وعلى ابو بشير اطلع ولا لاقوا يا حرام. هاي واحد بقولها من المجدره هاي حرام الشوم حبله والله باعجين هالبنت طالعه منها. وفي كمان يعني بطلع 4 5 ولا 10 هذول كلهم هيك بجاره مسكين مستعاضين عليهم كن يا حرام كاين متخبيين. هذاك يا حرام بلشوا فيهن لا الصبح ضرد طلعوا. والله وحدي الله وكيل انه بتصوينتنا كيف انه تصويني احنا هيك يعني مساوي هي وبنتها بقلب التصوين عندنا ميته واحنا مش شايفينها عندنا بحكرتنا احنا هي وبنتها. طلعت هالعالم يتفرجوا من حيفا قالوا راحت حواسه ما ظلش حدا فيها. الله لقونا بهالشوارع نسوان اولاد صاروا يحتلوا بهالبلاد بلد ورا بلد بلد ورا بلد. كانت صيف الدنيا كان العنب حصرا. المناضلة تبعتنا وهالركض اللي كنا نركضه أخيراً أن اليهود تأخذ البلاد ونصفي إحنا لاجئين. بترجع لي بيجي واللي بكيدني أكثر إنه يجي واحد من أوروبا يأخذها مني. يجي واحد من أوروبا بس الاستعمار هيك بده. أنا يعني مكبوت في جسمي لأني بطلع في جبريل وصلاش. آخر شيء وقت ما ذكرت لي عن القدس كان بحب أرجع على القدس. هذه أثرت فيه ذكريات.